Oh yeah, wow, that is my president Robert Kyagulanyi Ssentamu amwenye ebiruma abayaaye eyo smile agiina omulala mu Uganda y'empologoma ya Buganda. Kale bwatyo olunaku olwaleero bw'ayingiddewo ku paalamenti y'eggwanga Uganda essaawa zibadde 2 zennyini abadde agobye bumale mu paalamenti oba oliawo ku nteekateeka ezigenze mu maaso byonna tugenda kubeera nga tubitunuulirako. Pulezidenti ayina abantu baawadde levo olunaku olwaleero byonna katubitunuulire wabula nga ye omukulu amanyiddwa nga Mpuuga we buli obudde buno abamuliraanye mwandibadde mumuggyako essimu ne mugimuggyako kubanga mujja kusanga nga yeekoledde ekikyamu mu nnyumba oba mu kifo kyonna waali. Mpuliriza, gavumenti yeegaanye abasibe ba NUP egamba tebamanyiiko era tebalabangako tebawuliranga nako abali mu makomera. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Waliwo okwekalakaasa okugenze mu maaso e Switzerland muganda wange olunaku olwaleero enkya y'olunaku olwaleero byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Kuno nno okwekalakaasa kugendereddwamu okulaga General Museveni obutali bumativu ate abaana b'eggwanga bonna abavunaanyibwa emisango oba oliawo egy'ebyobufuzi oba oliawo muganda wange n'okubanga eggwanga alita alyesonyiwa. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubanga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime. Ngenda kusaba mukwano gwange bambi genda maaso n'okubanga wa video ffe like buli wa video like kijiyamba okutambula neetuuka ne ku muntu omulala mu ngeri emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo agwososa okubanga oba oliawo olaba channel eno nja kusaba subscribinga tusobole okubanga tutambulira wamu. Njagala kutandikira wano Munnayuganda munnange ebbanga libadde ddene ebbanga ddene ng'abaana baffe aba NUP babonaabonera mu makomera era nga baleetebwa mu kooti ne tebawozesebwa oba oliawo tebababuulira misango ki oba oliawo tebabasalira kugenda maaso n'okubeera nga basavinga ekibonerezo. That is basangibwa nga balina emisango ne bwe baba tebalina misango bateebwe. Ekisinga okubeera fane olunaku olwaleero gavumenti yeegaanye abaana bano, gavumenti yeegaanye abasibe bano banange kuno kuswala. Naye kino kituyigirize ffenna nti gavumenti gye tuliiringa nayo yabalabe yamusibira mu bbwa, gavumenti etatambulira ku nfuga y'amateeka yeegaanye abaana b'eggwanga. Katulaba akatambi kano. Gavumenti ng'eyita mu ssaabawaabi waayo egamba nti abantu ba NUP 18 abaabuzibwawo tebaliiyo era waneeno egamba nti okubula kw'abantu baneeno tekwawawaabirwa mu poliisi n'emu wano mu ggwanga erya Uganda era nga kuno kwe kumu ku kuwoza kwa gavumenti kwewaddeyo mu kkooti enkulu oluvannyuma lw'eŋŋanda z'abantu baneeno okuwaabira gavumenti nga babanja abantu baabwe. Nga twajja wano nga tusaba gavumenti eweebwe ekiragiro nti ereeta abantu bano oba eyogere gye yabaziika bwe baba nga yabatta oba eyogere gye bali bwe banga ekyabakuumye mu busibe kubanga nga tugamba tunoonyeza ebifo ebirala byonna byonna tetufunye kituufu ab'eŋŋanda zaabwe tebafunye bantu bano wa gye bali. Okusinziira ku bujulizi gavumenti bwerese mu kkooti yeegaana okuba n'abantu 14 kwabo 18 NUP begamba nti bawambibwa ebitongole eby'ebyokwerinda ebya gavumenti eno. Kyonna kasita lisiti bazimuwadde kye twetaaga be bantu baffe bwe baba nga tebaliiyo batuwe emirambo gyabwe tufune we tugiziika tumanye nti abantu baffe baafa. Wano mu bujulizi obuleeteddwa gavumenti ku bantu abaawambibwa era abaabulawo bulese bannannyini bantu baneeno nga bawuniikiridde oluvannyuma lwa ssaabawaabi wa gavumenti okwegaananga bwe batalina bantu baabwe. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January omwaka ogwa 2024 ab'eŋŋanda z'abantu 18 abagambibwa okuba nti baawambibwa omwali abaana abakyala ne bazadde baabwe baddukira mu kkooti nga baagala bafune obwenkanya oluvannyuma lw'abantu baabwe okubula ebbanga nga tebaleetebwa mu kkooti. Wano George Musisi munnamateeka w'abantu abaabuzibwawo abaddeko by'annyonnyodde. Lukwakwayo beegaana nga bebaze nga beegaana
era ekimu ku byetundabyeko bagamba nti kibalama neddamulira nga bebawaabya akusooka n'okubiri tebabeerangako mikono gya gavumenti era bo tebamanyi gye bali wadde nga tumanyi nti Minister of Internal Affairs mu 2021 yateeka lisiti mu Parliament Honorable Jeje Odongo ng'abantu abano boogerako nti bali mikono gya gavumenti. Omwami Patrick Onyango omwogezi wa poliisi n'ayogera nti betukutte muli muddamulira n'olwekyo tulowooza nti byakwegaana kwe tubaddeko era kikyatweta mu kkooti era n'omulamuzi alaze okubuuza nti abadde amanyi ensonga zino zaggwa dda. Embeera bwetyo bweri naye nga kyannaku ge mazima nti eggwanga lyava dda ku mulamwa terikyali ku nfuga y'amateeka. Njagala kubeera ng'ensonga eyo ngiwummuza ebbali baganda baffe tubasabire naye nga bwe tuba nga tuvuddeko eyo omuntu asobola Uganda yekka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza ffenna nze naawe ampuliriza bugenza okukya olunaku olwaleero nga tumanyi nti no president ali bweru wa ggwanga tubadde shocked okumulaba ate ku palamenti. Nze ng'omuntu kimbuzaabuzizza naye nga we kimbuzaabuzizza olunaku olwaleero waliwo TV ya NBS ebadde ng'ekuba NUP okumala ebbanga. Olunaku olwaleero ntegedde nti Bobi Wine yekka yasobola bannamawulire ba wano yasobola abantu ba wano ne mwami Museveni nti asobola okufuluma eggwanga mu kuliyingira ne mwekange naye waliwo munnamawulire gwe bankwatidde layini wano wa NBS n'ebigambo ne bimuggwako. Abuuzizza nti omukulu Mpuuga yavaayo n'agamba nti oba oliawo waliwo abantu akatambi kano katukawulire saagala kumwogerera wabula Bobi Wine akukuba paka kuwulira bubi akudda kati oli akatambi kano. Lastly, Honorable Mpuuga says you are under siege and doesn't know how to help you. What's your take on this statement? Well, we major on majors and minor on minors. Thank you. Kale mwebale nnyo ndowooza ebisinga mbiwulidde ate tugenda kusukka ono Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe buuza ebibuuzo bye akuddemu eki kimu amazima gali nti oyo yewe bali mutuma ne bamugamba genda ojjeko Kyagulanyi Ssentamu naye nga mazima nammwe mukisussa. NBS, BBS nina n'ekintu kyendabye olunaku olwaleero simanyi oba mukigoberedde. Olunaku olwaleero NUP yatuuse ku palamenti ssaawa 2 ez'okumakya naye ngezezzaako okulondoola n'okutunuulira CBS FM wallahi ku mikutu gyonna egy'amawulire CBS tepositinzeeko yadde ekifaananyi ekimu bwe kiti nti oba NUP ebaddeyo n'enteekateeka zonna ku palamenti y'eggwanga ku Facebook ya CBS FM wallahi tewali kiriyo. Naye byonna nga bigenda mu maaso Seeka oba bannaddiini ono Seeka yamaze n'agamba waaye Kyagulanyi mumuveeko mumuleke oyo omusajja Katonda yamanyi kye yamussaamu. Era gunzikidde mu Mpuuga katusooke tuguwulirize oba tumuwulirize. Omukwano ku by'obufuzi Seeka Ssendoga abantu balina omukwano ku by'obufuzi yogera ku byonna toyogeranga ku principle olinoonya Seeka ne muzikiti principle mwogereko birungi byereere wekanga abantu bakulese mu ddarasa batalina byakusomesa yandi omukwano ku by'obufuzi abantu batabangufu era buli kigenda mu maaso buterya ani muwagizi wa ludda lwa principle atamanyi bukadde bitaano wangi ddala ng'oli muwagizi wa kala myufu gwenge bitaano tobimanyi bwe mbyogera gwe owulira nga njogera ku byotowulirangako tusengejjera ddala ensonga n'olabanga kati babadde mugezesebwa abo abalayini eyo naye ng'era abantu basiriikirira n'empuuga ono mpuuga ono nsolima mazima Seeka agamba oyo kale njagala ewa Seeka tuveeyo tugende buterevu era nga tetunnaba kubeera nga tuvaawo awo. Nagambye mu stories zange eziyise
Nenkuga nti Bobi Wine yakutte oluyimba lwa Chameleone lwe bayita basiima ogenze n'alukolamu gy'oyinza okuyita challenge oba oliawo ku TikTok nene ku Facebook byatuuse. Ne waliwo ali mu kwebuuza nti Bobi Wine yaani ye gwe batakuba copyright. Naye mbadde nsoma mu comment omwana amugambye nti mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna yekka gwe batakuba copyright ne nga yi abaana ng'ate mu kisussa. Katulabe omulenzi ono ne byayogera. Ono omwami aliko ekitali kituufu. Fantastic. Lindako okunvuma omanyi mwe mutandikirawo. Ono omwami alabika aliko ekitali kituufu. Bw'abanga ali nnomo ateekeddwa okuba nga alina shares mu TikTok. Sina kindi tuyinza okuba video zaffe ze tusooka okukola. Omwami ono yasooka okuziraba nga TikTok tennaba zikkiriza zitambule. Nze nina ekintu kye nalabe ku video z'omwami ono n'entya. Tusobola okuba nga tuli wano nga tukola video zaffe ono omwami yasooka okuziraba ono. TikTok n'eryoka ekkiriza bazite abantu abalala bazirabe. Omwami yakoze video eno gye mulaba etambula. Nengenda mu comment section. Yataddeko caption egamba nti basiima ogenze. Basiima ogenze akakayimba ka Dr. Jose Chameleone. Akayimba ako yakutte flash. Akayimba kabadde kaplayingibwa mu mmotoka. Mwe babadde. Yabadde tatudde mu TikTok challenge. Bwe nagenze mu comment ng'abaana bamuvuma ku video eyo gy'olaba. Wabula comment gye nasinza okuteekako ennyessira. Ye y'omwana ono bamuyita Hayes Morgan. Hayes Morgan muyimbi. Yataddeko comment egamba nti I think wano copyright yandibadde ekola. Katate aunango obwongo bwadidde mabega nengamba manyi TikTok rules and regulations. Wano copyright law yabadde ekola. Copyright ekola etya. Bw'okwata flash n'ogiteeka mu mmotoka okuba oluyimbireko mu mmotoka. TikTok ekuwe betu rights ekukkiriza okulikodinga video kumala seconds zinkaaga. Kino ngenda kukiddamu. Ekukkiriza okulikodinga video okumala seconds zinkaaga. Bobi Wine yalikodinza video basiima ogenze nga kayimba kaplayingira mu mmotoka. Nayimba kayimba basiima ogenze okumala eddakiika 3. Kino tekigenda kubeerawo ku TikTok tekigenda kuddamu kubeerawo bw'olowooza nnimba. Kwata flash giteeke mu woofer oyimba okumala eddakiika 3 nga kayimba kaplayingira mu woofer ng'okayimbirako wano. Opostinge video y'eddakiika 3 ogipostinge bagenda kugimutinga. Bakugamba you violated TikTok rules and regulations. Olw'ensonga copyright law ekukwata. Video bagimutinga nga temuli sound. Omusajja yakoze video basiima ogenze eddakiika 3 wana batamanyi TikTok bagenda gamba bona ayogera biki eddakiika 3 nayimba basiima ogenze n'agamba mikwano gye gyabadde mu motoka najjo muyimbe basiima ogenze ne bayimba nga kayimba kaplayingira mu motoka. Eyo copyright law ebe mukwata naye up to now video ekyaliyo teli muted sound tebamujjemu esigala erieti awe nayongeredde okutya. It is either omwami ono videos zaffe bazisookeza uwe n'asooka ku Bobi Wine videos zaffe zisookera uwe n'asooka aziraba then TikTok n'eryoka ezita muganda wange. Eyo violation gye yakoze y'amaanyi wabula TikTok teyagifuddeko. Kitegeeza kati TikTok yakkiriza nti president wa Uganda ye Bobi Wine kwa mukulembeze Bonaeze natidde eyo violation eba y'amaanyi nnyo. Goboloza nimba genda recordinga video ya dakiika 3 ng'oyimbira kayimba kali mu woofer opostinga ku TikTok bagenda gimutinga kyengezako bagamba nze bulijjo wano strugglinga n'ennyimba wano nga njagala okuziyimba nina party zenjagala naye nga batema ne bamutinga ne bakola ki nannina Bobi Wine anyiga wa alina setting oba gye yanyiga. Bobi Wine neetaaga okumanya ka setting ke yanyize kali ludda waawo. Ensonga eyo gitegedde bulungi. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkutwala atuwuliriza Mathias Mpuuga nga yakamala okutwala ssente z'omuwoomusolo obukadde 5 bulambirira ate neekangabiriza mu bantu mu ssente ezo mbu ye akyazirinze. Waliwo abantu abayimiridde mu mugongo gwe. Kubba kwe kuli omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala. Joyce Baagala abantu bano bwebuza magezi. Joyce Baagala ali mu mugongo gwa Mpuuga. Kyokka bwe yabadde alambula amalwaliro yatandikidde eyo ewa Mpuuga. Okumanya bano abantu batudongoowalirako
oyimirira otya mu mugongo gw'omuntu eyabba miliyoni 5 nga miliyoni 5 zisobola okukola emyaka ng'ebiri ne zitereeza amalwaliro g'ewuwe? Ampuliriza, njagala tulabe ekiri mu malwaliro ewa Honorable Mpuuga gy'akiikirira. Amazima gali nti oli mu kubba ssente ezisobola okuyamba amalwaliro gy'ova ozezibike. Kati mwe mulwanyisa Museveni mwagala kukyusa bulamu bw'abantu bamwe mukyusa bwammwe. Kasooke tulaba akatambi kano. Ababaka abatula akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti aka Government Assurances Committee nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe era omubaka wa Mityana omukyala Joyce baagala ntwatwa kibabuuseko batuuse mu ddwaliro ekkulu e Masaka ng'ebyuma ebikola omukka ogusibwa byakwama dda. Abakulu mu ddwaliro lino bategeezezza ababaka nga bwe batalina masannyalaze gaddukanya byuma bino era nga y'ensonga lwaki tebikola yadde nga biramu. Tusanze nga oxygen plant zonna tezikola, waliwo 2. Emu yabagyetetanga mu 2016 tekola, endala bagyeta mu 2020 tekola. Kyokka ekisinza okwewuunyisa ababaka kwe kulaba nga wadde ng'ezisasula amasannyalaze ag'ebyuma bino zikyabuze, gavumenti ebakanye n'okuzimba ekyuma ekyokusatu ekisinga byonna obunene. Kakati waliwo endala ate ezimbibwa kyokka nga batubudde ne ku nsonga y'amasannyalaze amangi ennyo kubanga luli mu kusooka oxygen yali akolebwa mu factories kati akolebwa mu malwaliro naye amasannyalaze gali waggulu. Eyakafa batugambye basasula amasannyalaze miliyoni 2 buli mwezi kyokka batugambye gye bali mu kuzimba kati ate yeyinza okwetaaga miliyoni 6 buli mwezi. Kati n'olabanga ebintu ebyo byonna bizibu naye nga kyekisuubizo tetuyinza ga nkyatuukirizibwa kubanga oxygen plant zonna tezikola tuzirabyeko. Kyokera ababaka bakizudde nti n'okuzimba ekifo ky'abalwadde abayi omulimu ogwatandika mu 2014 nagwo gwayimirira dda nga kampuni eyakwasibwa ogw'okuzimba egamba tebagyongeranga nsimbi okumaliriza ekizimbe. Abakulira eddwaliro lino bagamba nti yadde nga balina abakugu abamala okujjanjaba n'okuwa obujjanjabi obw'ekikugu ku ndwadde nnyingi olw'obutaba na bifo baweera obujjanjabi obw'engeri eno kibalemesezza okukola emirimu gyabwe obulungi. Oye Joyce baagala naye abirabye ebiriyo tewali ddagala mu malwaliro ebyuma byafa naye akulaga ayimirira na Mpuuga. Kati oyo lwaki NUP temusimbako omuntu n'emugjayo oyo Joyce baagala namulaba n'omulaba ng'akaaba obuziga bw'ekirogo. Kati oyimirira otya ku Mpuuga? So njagala kubeera nga Joyce baagala muwummuze ebbali. Bwe manga mpummuziza Joyce baagala ebbali nzikiriza waliwo ebigambo bye ndowooza nti nno bibadde bikulu nnyo oba oliawo mu speech President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'awadde ng'ali mu Parliament. Mpuliriza, njagala tufune ebigambo bino bya ddakiika 2 bwe tuvaayo buterevu tuyingire embeera ate yaguddewo olunaku olwaleero. Friends, many good proposals have been presented in terms of policy alternatives, in terms of laws, by ourselves and other leaders. But let us be honest, no matter how good our thoughts are, no matter how beautiful our proposals are, they shall never see the light of the day for as long as Dictator Museveni is still in charge of this country. That is my firm belief. Yes, we must continue telling Ugandans the truth as it is, instead of, misleading them with eloquent speeches. We must paint to them a picture of the problem and indeed go ahead and point at where the problem is. The man who has ruled our country for almost 40 years now is not just a political opponent to us, no. He is the embodiment of Uganda's problems. That is the only way this is going to be possible. So I continue to encourage all of us here present and those watching us outside that we must do what we must do. You cannot take a step unless you unlock your feet. So for now, what we have as a great resource is our collective determination and collective will to have a free country, and after having that, then we shall go ahead to build a Uganda where all Ugandans are equal, regardless of their ethnicity, regardless of where they come from, regardless of religion, tribe, or social class. We shall go ahead
to build a Uganda where leaders lead with integrity, where leaders are true servants and citizens are the true masters of their destiny. So let us use this resource that we have to put an end to this dictatorship. Let us use this resource to change this country once and for all. I thank you for listening to me, for God and my country. Bwembanga nvuddeko eyo mpuliriza ebyo bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye njagala oba oli awo tutunulire ku mbeera eno. Nakugambyeko nga ntandika nti omukulu amanyiddwa nga Mpuuga singa kisoboka amazima bandimuggyeko essimu oba oli awo n'asooka yeesonyiwa n'amawulire okumala akaseera. Dwaki? Mpuuga abantu batandise omukuba amagye amavundu oba oli awo batandise omuyisaamu ebiso by'ebigambo ebiyinza omusala n'okusinga ebiyinza n'omuluma okusinga gwe basazisizza akambe. Mpuliriza, tetumanyi Frank Gashumba kikyabala naye kyonna kiyayogeddeko kituufu. Weewalanga nnyo oba oli awo obutamanya bakama abo. Gwe buli w'obeerawo ng'olowooza oli wa kitalo n'abakusinga n'otabawa kitiibwa abakuwanise oli bw'akuwanika waggulu ne weerabira nti nno oli waggulu ne wali akuwaniridde wansi oyinza okuwunzika ng'ogenze obutadda. Mpuliriza, njagala oba oli awo tuwulirize ebigambo bya Frank Gashumba. Njagala tuwulirize ebigambo bya Frank Gashumba tuggyemu ekyokuyiga. Not because Frank Gashumba nti oba oli awo byayogera bye tuba tutwala ennyo naye nabagamba nti abantu bano newankubadde tetubaagala naye tukozese okunyiiga kwabwe tufunemu bye twagala. Njagala weegendereze ebiseera ebisinga bano buli we boogerera mu busungu babaako ne information gye batuwa nga babeerabidde ne bagituwa. Kati njagala owuliriza ebigambo bya Frank Gashumba bino bwe tubivaamu then tugende mu kiddako. Nze mumanyi disagreements zange n'ekyagulanyi but the facts zezo hulira igwe alabisa Mpuuga ng'asinza Kyagulanyi. Kino kankikugambe take it from me, abantu bonna abamatalinga mu Buganda ne Catholic Church balobingira Mpuuga bamuli appointing Kyagulanyi n'agaana. You're saying this to me for the first time. That's how badly Mpuuga wanted that title. The Catholic Church, yes, people that matter in Buganda, and yes, they lobbied for him. Ne bagana Kyagulanyi n'agaana ekirala ne wali baddewo option Mpuuga luzinga omwana asigaze ekifo yali luzinze omwana asigaze ekifo kya lopo ekyo. Bano baagala bitiibwa ati babalima mbali mu struggle kujjako Museveni baagala bitiibwa. He was that bitter. Yes, I know. Mirundi agiyita miso fe tulina giso nawo enyange nyina giso Gashumba Intelligence Services. Otire yalob every top gun in the Catholic Church, every top gun in Mengo lobbed bamuli appointing. Omanyi ko kyava yayagala okwa outshininga his master. Mpuuga ensobi gye wakola kwagala kwa outshininga Kyagu. Never outshine your master, never. Kyeyakola ng'akola press conference every week, he was so active on social media, alinnya ennyonyi in and out. Kyagwenaga agenda malwaliro n'alambula. Ate nze singa nali Kyagulanyi ate saali mugobi mbadde simugoba mbadde nja kumulinda akole byonna mu tiketi ya Nuupu. Kyagulanyi awakolamu ensobi he overreacted. Yenkola ya Museveni kaddaga nga etawanya Museveni. Museveni n'amulinda mu kalulu kuba sipiika n'aleeta ani Kyagulanyi. Ensobi Kyagulanyi yakoze ya papye wali mulese kuba commissioner n'akola buli kimu kyonna ku last minute. Aliwa do I care oba bamugobye? You don't care. Biru zange ansasuyako ebyo byamu bya kidongo ebyo nze sikyakyamuka. Okay, ngarugero kumubera ko gambye. Omuntu gwe ndifendinga 24 hours mumanyi. Oyina ko gambye kaliwa. Nti Mpuuga atambulenga n'ekifaananyi kyakyago bagenda mu kyaki ujono Kyagulanyi oba mu motoka oba mu ddiiro oba mu ofiisi. Kino kankikugambe ani yafudde Mpuuga kyali taiteze ebbiri. Answer me. It is Kyagulanyi.
because he was the osinza otya Yesu gwotalabanga notasinza Kyagulanyi yakufuula kyoli. Say that again. Osinza otya Yesu gwotalabanga notasinza Kyagulanyi yakufuula kyoli kubanga mu history ya Uganda ne bwe giribera emyaka miliyoni 10 ekifaananyi kya Mpuuga kigenda kubeera mu parliament nga lope nga bwolabasi gyolesa ennyonyi. You get it? Kiringanga President Museveni okufuula minister oba state minister kikakatako musinza. Bw'omala okusinza Katonda, sinza bazadde bo, sinza Yoweri Museveni. Sinza Kyagulanyi Obama. Ebyo byoyagala. Tukomye, badugaki, banakolese. Bw'aba Museveni yakufuula kyoli. Sinza Katonda, sinza Allah. Osinze bazadde bo. Tereza bino. Osinze bazadde bo. Bw'omaliriza. Sinza yakufuula kyoli. Kyova olaba, sijja kukozesa kigambo kino mu nsonyi wesi. Kyemugamba nti mbadde miininga. Chovola yenjawulo wakati w'embwa. Ulira. Embwa bw'ogisanga kasasiro ng'eweddewo enjala egiruma yonna eyina embiriizi zigiweddewo egenda kufa. N'ogitwala awaka. N'oginaaza shampo. N'ogiwa emmere. N'etereera buli lwodda awaka ebuuka ne kugwa mu kifuba. Okubeera Aminga. Oyo ye Frank Gashumba. Njagala kubalaga ku mbeera ebaddewo olunaku olwaleero mu Switzerland. Atuwuliriza. Abantu bana Uganda bagenze maaso n'okubeera nga beekalakasa mu ggwanga erya Switzerland era nga bano beekalakasizza oboolyawo ku mutwe gwe batuumye 18 abducted Ugandans NUP Swiss chapter demonstration. Ampuliriza bannayuganda mu Switzerland bavuddeyo ne barising amaloboozi gaabwe era nga beekalakasa oboolyawo ku lwa bannayuganda bannaabwe abo abakwatibwa olw'ebyobufuzi ne bannayuganda 18 abaabuzibwawo era ng'okusinziira oboolyawo ku kwekalakasa kuno kwe ŋŋenda okubeera nga nkuwaako bannayuganda bagamba bateba political prisoners mu ngeri emu. Mwami Museveni wummula ogende. Engeri ey'okubiri nga bagamba oboolyawo eggwanga lyetaaga enfuga eri ku mateeka. Abalyake mu Uganda basaanidde bakwatibweko. Mwami Museveni agende ne babbi banne. Ampuliriza bino nno bya Swiss chapter era nga njagala oboolyawo nkuwe ku kwekalakasa kuno. Njagala olaba akatambi kano. Twebaze nnyo n'abakulembeddemu omulimu guno. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abagenda mu maaso n'okuba nga oboolyawo mufandinga ebintu bwe bityo okubeerawo. Bino bituyambako n'okulaga ensi yonna nti oboolyawo Mwami Museveni Uganda yagifuula kalimiroke mu ngeri emu n'ogenda mu maaso n'okubeera nga oboolyawo kiraga nti tuyimiridde era tulina gye tulaga. Buli we tubalabanga mukola ebikolwa ebifaanana bwe biti bituwa amaanyi, bituwa essuubi ne tugamba oboolyawo temwesuuliddeeyo gwa naggamba olw'okuba mwava mu nsi yammwe. Na buli omu akola ekifaananako bwe kiti bannange tubasaliyuutinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ogwo omulimu gwe mukola temumanyi kye kitegeeza. Njagala balekera akatambi kano mbeebaze nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde. Nsaba Lugaba nnyini byonna abankuumire. Baagala nnyo. Peace and love. Attention, attention, attention. Marie, c'est bon comme ça. Like welcome friends of Uganda. Oui. We would welcome any questions. That's why we are here. I'm saying a go. Yes, yes. So we are welcoming everyone, a friend in Uganda who would like to know what brings us today on this Monday morning in Switzerland, in Geneva. Yeah. With me here, I have a few of my colleagues. So joining me is none other than Marie. Say hi to the... Hi, my people, Ugandan people. I love you. Hi, Ugandan people. My dearest loving people. We love you and we are fighting for you. This dictator Museveni has to leave our country. A colleague of ours, a dear friend of ours who is with us today is Jeremy. Jeremy, come and say hi to
the international community and Ugandans watching us abroad. Bonjour, bonjour Genève. Nous sommes ici pour les droits, pour la liberté, pour la libre expression dans nos pays. Nous sommes contre toute forme de dissémination, de torture, d'emprisonnement et puis d'assassinat des hommes politiques, des populations, du massacre dans nos pays. Nous aimerons pour ça le soutien de toute la ville pour la liberté. Opposition leader in the names of Robert Chagulanyi Sentamu, a musician and politician who's dubbed the generational leader for Uganda. So, unfortunately, leading up to the opposition, due to the strong opposition of the NUP, which Robert Chagulanyi Sentamu is leading, a lot of people were picked up leading up to elections. And the 18 people we are here demonstrating or advocating for were picked leading up to the elections, during the elections, and a few of them were picked after the general elections. Now, what is ironic is that most of these people, since the elections, now it's 4 years on, they have been missing. They have not appeared in courts of law. They're nowhere to be seen by their loved ones in the prisons of Uganda. So the big question here, where are these people? So we're here as Uganda, Swiss, living in Sweden or in Europe, to you, the Swiss government, our development partners in the EU, to add a voice to the voiceless Ugandans. Because back home in Uganda, you can't talk about the 18 people. There's a lot of intimidations. Even the members of parliaments cannot talk about these people. So we in Europe, we're adding a voice to the voiceless back in Uganda. Why? We know the Swiss government is having a bilateral relationship with Uganda. And with that comes a lot of powers. So we're appealing to the Swiss government to take quick actions. We know in Switzerland we have a permanent mission of Uganda to the United Nations. And for those who know, Switzerland is the home or the mecca of United Nations leading institutions here. So all these United Nations organizations or institutions have values, our core values. And one of the most important core values for what these people or these organizations live by is upholding human rights. Now, if we have a permanent mission of Uganda, which is active and dealing with the Swiss government, it has to be blocked. It has to be audited. Are they living and are living up to the values of the United Nations institutions they're collaborating with? That is something we really need to address. And that's something we want or we request our best developing partners here in Europe, especially in Geneva or in Switzerland where we are today, to pressure to Seven or the general who is the lead, the leader now in Uganda. So who are these 18 people? I think we're going to start one by one, and I would like my colleague here, Marie, I would like you to one by one start by number one. Who is number one of the 18 people? Marie, who is number one? Can you say something about the number one message candidate? So with us here, number one is John Bosco Chibarama.
John Bosco Chibalama, as they're pointing to him, he's a family guy. He was abducted leading up to the elections. He's a middle-aged guy. He had cute children when he was picked up. And his families and the loved ones have not cast an eye on him since the general elections took place. So we're still demanding his whereabouts from General Museveni. Marie, who's number 2? Here we have John Damolida John. He was in his 50s. He's in the middle guy. He left the son there in search with him. He was a mechanic, and he was picked up from his workplace by General Museveni's military officers. And 4 years down the line, we've not, no one has heard about him. He's nowhere to be seen in the jails and prisons of Uganda. So we're still demanding General Museveni to account for his whereabouts. So who do we have as number 3, Marie? Number 3 on the list of the missing or the abducted Ugandans is Godfrey Kisembo. He was a teacher by profession. He left a son and a wife, and he was abducted on the 12th of February, just 2 days before the general elections. He left 11 children. Let that sink with you. He left 11 children. Yeah. So, yeah. That poses a lot of questions which are really painful. Further is 4 years down the line, one wonders who's trending for the 11 children and how his wife and even these kids are getting by. So who do we have as number 4? Number 4, we have Joseph Baguma. He was 30 years when he was picked up. He was a businessman and he was abducted in December 2021. Up to now, his whereabouts are unknown. And we still have questions General Museveni has to account, and we would like our development partners to have him audit these people. So Marie, we're still moving on. Who do we have as number 5? Number 5. What do we have as number 5? So number 5 here, number 5 is none other than Hassani Mobiru. He was 38 years when he was picked up. And he was picked up on the 20th of November 2021. We are in 2024. Yeah. No one knows his whereabouts. He left 3 kids. So we would like to know his whereabouts as Ugandans and as international or global citizens. Moving on. I think we need to move on, Marie. Who do we have there? We have Kawenja Babazi, who he was going as an alias. He goes by the names of Moses in Babazi. He was 30 years old. Was a businessman, and he was picked up in December
the drone. I think the cameraman can show you what is a drone. It's not one of these fancy drones you fly in the air. It's a vehicle, a four-wheel drive, which General Museveni's security personnel bundle in forcefully, harshly into the vans, and they disappear to unknown places, or call them ungazetted places. So who knows where these people are? So you've seen the drone, you've seen General Museveni and his son, Oscar Nerugaba. Those are the masterminds of these abductions. Let's go forward. Who are we having as number 7? Number 7 is Peter Chiriam. He was 32 years. He was a plumber. He was abducted on the 11th, on the 1st of December 2020. That was prior 2 years. It says that it was picked up while returning from work. The personnel, the vehicle I mentioned about there. So we would like to proceed to number 8. Number 8 is Yuda picture. That's the photo you could see we could receive of him. He was 44 years, 19th of December 2021. This again is prior to the elections and in 2024. So he's still missing. He left 5 kids. Who knows who's spending for these kids in his absence? Marie, we would like to know who is the number 9 victim of this aggressive and gruesome abductions going on in Uganda. So Marie showing us a gentleman with his little son there. The gentleman's name is Vincent Nalumonso. He was 31 years, he was a businessman, and was also picked up prior to the general elections in 2021. On the 1st of December in 2020, he left, he has 3 kids. Yeah. There again, no one knows who fends for his family, and the son who you saw there in the picture. Number 10, we have a gentleman there, Cesar Isma. He was abducted on the 19th of November 2020. He was abducted in Machinde, a suburb in the city center of Kampala. He's still missing, as it says there. He was a businessman, and yeah, he's still missing. Let's go forward. Now here inside we have a young man with his real little boy. His name is Martin Lukwargo. He was 35 years of age. He was a businessman, and he was picked up on the 23rd of November 2020. He left behind 2 kids. Moving on, we have number 12 was Mosisi Mbowa. He was 36 years when he was picked up. He was a businessman, and he was picked up on the 18th of December 2020. Still, his whereabouts are unknown. Yes, as you can see there, we are advocating for where these people are, and General Museveni and his son Muhoozi need to come forward and tell the world as to where they are keeping these 18 Ugandans. Yeah, and moving on, we're going to go to number 15. We, as you can say, people are advocating for Museveni to bring back our people. We here in Switzerland, we're also advocating to have these
countrymen were abducted. Unfortunately, the next gentleman is similar Dennis. So he was 30 years of age. He was a businessman. He was abducted on the 26th of December 2021. No one has knows his whereabouts as of now. He left 2 kids. Yeah. Now, moving on, we have Michael Semodu. Michael Semodu. Michael Semodu. Michael Semodu. Yes, that is Michael Semodu there. Michael Semodu was 50 years. He was a businessman. He was picked up in 2020 on the 28th of November. What else is that he was a very strong contender to some municipality. Pave way for a smooth landing to whoever was contesting with. Very sad, and it people back home. With 4 kids, and we still don't know his whereabouts. Now, finally, the number 18 missing or abducted victim of General Museveni's work. His name is Mustafa Luwemba, was 30 years old. He was a businessman and he was abducted also prior to the 2021 general elections. He left 1 kid and there in the photo. So there you go. Those are the people of Europe, whether it's Chicago, whether it's the Netherlands, whether it's here in the or there's a lot of I think when I go back 1990 good relationships with Switzerland. We have into the United Nations. Evidence, economic, security, involvement of human rights. So, if we have to go by what took place in the Bangladesh, I think, and then on count, I think the right to be done was shown in a protect them and their property. Now we are having a problem and a crisis whereby we have people missing on account of them being so what should we do? And
what would we ask of you? We've had a few discussions with other countries dealing with Uganda. One big example is the United States. And where we've been, how we've been engaging them is to see that they put pressure to General Museveni. We've had some success with the US, was put measures to or pressure to Museveni in terms of strict visa sanctions. Most of the big politicians, military generals have been sanctioned not to move to the states. The AGOA trade agreement, which has been ongoing for a number of years, has been cancelled on account of abuse of human rights by the government of Uganda. But we also would like to we know you have financial direct investments in Uganda. We would rather that you have a strict preconditions as to before you dispense of your engagement with General Museveni. You have to use human rights as a leverage for your direct investment in Uganda. I think that would help us well. With your further direct investment in Uganda, support of General Museveni, you not only legitimize state dictatorship, but also you further encourage the continued disappearance and the persecution of Ugandans. So once again, we want to use your support to our country or human rights as a leverage to support our country. That would be a good thing. This is yet to happen in the EU. As I said, the US is employing it and it's doing. It's a good sign, and then we can see things happening. I think one vivid example is when the government of Uganda was making a plea to the U.S. government to look over the cancellation of the AGOA trade agreement. So yes, sanctions, freezing of some of the funds, or and other development engagements with Uganda will go a long way to help us to fight for the freedom of the Ugandans who are under military law. So, Marie, would you have a word to our listeners before we go further? Thank you, comrade. Our team leader in Europe, Mr. Chitunzi. I have a word, but I prefer to speak in Uganda. Since because of our poor governments in Africa, we have no chances to learn English. We only learn English in school. So I never have chance. My parents were so poor. First they were rich, but the corrupt governments took everything away from them. And so they could not afford to sponsor our schools. So I've been learning English from the school. Hello. First of all, just so sad, my heart is so bleeding. These children, these people missing, they are people's children. These people missing, they are fathers. These people missing, they are husbands. They are brothers. So
Mr. Seven, I have a question for you. How will you feel if Natasha got missing and you don't know anything where she would be, but will you sit or sleep in your bed comfortable without knowing where your Natasha is? Mr. Muhoz, you want to become a next Uganda president. If you want to be really a Uganda president, how do you think will people take you? While you know that these people are missing, you were so busy fighting to become a president. Who are you going to present while the people you are supposed to present their breeding? They can't find their own ones, their loved ones. Who is going to be happy with you? Do you sit and think before you decide, oh, you want to become a Ugandan president? These mothers, these fathers, these children, they are crying. Comment? So, normally, Mr. President, nkubuuliza ziramu okubuuza. Olw'omuliro otya ng'abaana bo bababuzizaawo, abamu bali mu kkomera tebayingirangako bw'amagye, kyokka basibidde mu kkomera eri abannamagye. Abaana kati nga Olivia Lutaaya, omwana omuto omulesezaawo obwana bwe, singa mwana wo, olw'omuliro otya abaana b'owawuzaawo betumanyi nti abamu babatta. Okimanyi bulungi nti ne Prime Minister wo Nabanja yavaayo n'akonfesinga n'ayogera nti amanyi Kibalama waali. Kibalama ali luddawa? Nabanja omusaayi gwa Kibalama guli mu ngalo zo. Omanyi owateeka Kibalama? Omanyi owateeka Kibalama? Nabanja Parliament nga buli omu awulira n'ogamba nti omanyi Kibalama gy'ali, Kibalama eri luddawa? Tunuulira abaana be, oli mukazi, oli muzadde, abaana abo singa bazzukulu bo banga baana bo, wandiwulidde otya? Okubakuza nga tomanyi kitaawe gy'ali. Faayo tuwaabuza abantu baffe. Ekirala, Museveni ta abaana baffe. Njagala nkutegeeze, oludde ng'ogigganya ng'olowooza ojja kusobola. Watuma ba agenti wo ne bakutubulokinga okudemonstratinga ku Uganda Embassy. Njagala nkubuulire ebyo biweddewo. Olwaleero tuli supposed okubeera ku Uganda Embassy, naye tutuuse leeti. Noolwekyo njagala nkubuulire eyo Uganda Embassy eyo bandi gye wateekako egenda kuvaawo. Ebyo by'olowooza buno ojja kubulokinga Embassy eyo tuleme kudemonstratingirako olw'aba neighbours. Kimanye nti abantu ba Uganda be basasula abakozi b'omu Embassy omwo, be basasula ennyumba eyo eya Embassy. N'olwekyo responsibility yo either leeta eddembe mu Uganda ta abantu baffe, oba si ekyo nze nafayirinze dda ekkeesi n'egifayirinze oyina tulina okubeera free, tujja kubeerawo era tuwoggane baneiba baveeyo. Eyo responsibility yo ffe waffe eyo tulina okubanjiza abaana baffe. Ta abaana baffe Museveni, ta abaana baffe. Nze gwolowooza nti n'ogenda kukola oba bitya, Minisita njagala nkutegeeze, wagezaako nnyo okukwata komuleti waffe Kikyalumbuye yakulema. Kati osuubidde nti Mari bw'ogenda okukwata ojja wano ontwale waggwe. Gazzi ajja kuvuma kubanga
njagala nkubuulire nyina eddembe lyange okubeera mu nsi yonna gye njagala nyina eddembe lyange okubanja abantu baffe lekerawo okutta abantu baffe Mr. Museveni lekerawo okutta abantu baffe bonna babonaabona basiza obwaavu buli kimu bonna bonna bantu babyogere babimazeeyo twagala bantu baffe ky'abantu baffe abali mu makomera bajje mu makomera g'abamagye leeta abantu baffe 18 bewabuzaawo tubeetaaga lekerawo okukidinapinga lekerawo okwabusatinga abantu baffe tebalina musango lekerawo Museveni lekerawo nze emundu wansi ng'abantu baffe bakyali mu sitayiri eyo ekyowebiibye ngenda kulwanyisa nze nja kubuulira nze ne bwe naasigala omu nja kulwanyisa ppaka nja kulwanyisa wano mu Switzerland tulina polisi protectinga tubeera protected tubeera free democracy wali naye omusajja n'okwata ng'abantu nga balinga bakubye eki bakutiddaani buli kamu aka Uganda okamazeewo okabbi okamazeewo twagala bantu baffe Museveni twagala bantu baffe tunuulira abaana bano abagende mu kkomera ebbanga lino lyonna twagala bantu baffe tunuulira omwana Olivia tunuulira omwana omuto oyo bw'asiba ng'alina emyaka 2 gyokka n'omulekerawo obwana bwe tunuulira omusajja tunuulira akaana akalibadde kayita dadi katunuulire olowooza kawulira muli katya gonna fanja gwe wagamba olina ki olina abantu baffe olina kibalama omusaayi gwe dedicated foot soldier, if I have to use that word in the Ugandan context. I'll try to probably reiterate some of the things we mentioned in our local language, Uganda. I think one of the key things she mentioned is an instance where she calls upon the Prime Minister, who at one point came up admitting that they had Johnny Bosco Chabalama in custody, and since he came out to say that they had him and they had arrested him, nothing that come out of that statement she mentioned. So she, like all of us, are demanding that Namaja walk the talk. You mentioned that you had John Bosco Chibalama. We've not seen him in the court of law. So, yeah, walk the talk. The other things which you mentioned is to do with the incarcerations of these of the main opposition leaders of Museveni, the local supporters. They're uncomfortable with no case, and they're tried and in military court of law on fictitious allegations. If you look at me, I have a beret on me. This is one there could be a reason of General Museveni's military people to pick you out. They call this beret military attire. But it's funny now. Most of our leaders, especially the politicians, including our president, Robert Chagulanyi Sentamu, they don these red parades every day.
unfortunately or fortunately for them, they're not picked up. But for the normal citizens, if you happen to be in the wrong place, probably in the wrong time, you're easily picked up as a a um, a person who's really um, um, against Museveni's rule, and they can implicate you in the best way they can, plant a military position on yourself, you name it. It's a lot of things that happen there. So that's one of the things she mentioned in her deliberations. Now, then she mentioned a few things to do with the lists. A lot of people have been booked in the prisons. It's gone a few years. Until recently, they came out saying that they have appointed a gender minister who is supposed to make miracles. So one wonders how in the hell a gender minister can come in 4 years down the line with the knowledge of the judicial system as it works, saying that he can make a plea to number 7 to have these people being freed. So I think what we are seeing here is the abuse of the judicial system. These people were put years down the line. They have not been charged with any case, and yet someone is being brought forward 4 years down the line, requesting for list, which they definitely should have in their custody. But as the party lives on very non-confrontational ways, they have proceeded to, I think, by resubmitting the list to not only the parliament, but everyone who wants to see that list. Yeah, that's pretty much General 7 for you. Is making a mockery to not only the judicial system, but to the he is not aware of the people they have in their military courts, yet they're being civilians. So it's very unfortunate, but that's the scenario we are facing, or we find ourselves in. But time will tell. But again, as Ugandans, we are powerless. There's no cost of law. You can get justice. That's why we beckon assistance to our government partners. That's why you see online Twitter campaigns trying to echo the injustices, the persecution of citizens in Uganda. So when we go from here, I guess we're gonna let the regulations, both local, probably not local, the international criminal code, should play its part. We have most of these cases in the ICC. Where what's surprising, even with the pending cases and charges we've leveled against General Museveni, there continues to be abductions even as we speak, which is despicable. And one would think that someone will be pretty much smart enough not to engage in that barbaric practice. But that's General Museveni, who's been with the head of state for the last
40 plus years since he took power by the power they got. So our only job is to see that we keep being resilient, and probably at some point justice will be served. So yeah, it's been a very nice weather in 6 months. I came here, I was thinking it's going to be as cold as in Sweden, but I was greeted with a very warm weather. So weather aside, it's business as usual. We're still advocating for the whereabouts of our brothers and sisters, especially the sisters who are in prison. So probably one main key figure behind all this disappearance and the imprisonment is a lady called Olivia Lutaya. I think my colleague mentioned her. She was picked up immediately after the elections. She had just given birth to a little daughter immediately after the elections, and then she was picked up. She's an icon. What is very disturbing is that how do you abduct a new mother of 2 months? So you can speculate or think of how the little daughter she left when she was picked up has gone through 3-4 years down the line when they picked her mom when she's barely even 3 months. So that's General Museveni for you. He doesn't care about any human rights whatsoever. So so she's been in jail until now, and then we still another other prisoners besides the 18 missing ones. We still are advocating for them to get fair justice. Fair justice meaning that they have to be brought in courts of law and be tried. Instead of them coercing or pressuring them to come to their knees to beg Museveni. Museveni is not the judicial system. Museveni is just the head of state. We have the judicial system, and he has to let the judicial system to work. Yeah, he's not above the law. So that's pretty much why we are here, and that's we're happy to be here. We always come here once in a month, depending on our schedule in our business and private lives. So I've been very delighted to be joining my colleagues here in Switzerland, Marie, Jeremy, and Ipolai, who's been on camera. We really appreciate your solidarity you've shown us today, and we hope to stay friends, and we hope to maintain that brotherly attitude to each other. So, any last words, or Jeremy, would you like to say something about the injustices in Uganda, whether it's in French or, because this is not only for the Ugandans, but for the EU. Yeah. Malheureusement, je vais parler en français et je vais signaler au peuple ougandais qu'il est très important qu'il se mobilise, car la liberté, elle appartient au peuple, elle appartient aux populations. Il est temps de descendre, de revendiquer ses droits, de se faire valoir et d'accepter de refuser toutes les inégalités, toute la torture, tous les emprisonnements abusifs. Il est temps que ça s'arrête parce que le monde, les populations, même les plus dépravées, ont droit à la liberté, ont droit de s'épanouir, ont droit au minimum d'éducation, l'eau, les produits de première nécessité. Nous en avons besoin. Il est temps de ne plus laisser les politiques faire ce qu'ils veulent.
car ça ne leur appartient pas, ça appartient aux populations. Sans les populations, elles ne sont rien, toutes ces politiques. Alors il est temps que nous, populations, nous, citoyens, que nous revendiquons nos droits, que nous descendons même dans la rue, même au péril de nos vies. Merci. Merci, Jeremy. Thanks, Jeremy, for your kind words and your support for today. I think we're given a few times. I mean, I don't know how much time we have. We still have 20 minutes. Yeah, we still have 20 minutes, okay? What do we use the 20 minutes? That's a good question. The 20 minutes, if I have to use the 20 minutes, I'll be very bitter. So since our team leader is more gentle, please continue talking. Because for me, I'm so upset with these people. I'll just insult them. Because you don't need any respect. You are too bad. You are too wicked. Yeah, those are the words from my general, but I think we need to be a little bit civil, especially when we're dealing with some international development partners. Yes, as you can hear, a lot of people are bitter, but we'll try to be a little bit civil and in dealing with General Museveni, however harsh and cunning he is. But again, for people out there, especially those in Uganda, don't give up. If you can, support some of these families who are affected by the demise of the impunity of General Museveni. Support them. For those who can speak, make your voices heard, either on Twitter, on online, or